Hey guys, welcome back to our YouTube channel Nirmala Raut-Apla knowledge Katta. As we have started in the previous video to learn about the spheres of the earth or the layers of the earth. In this video, today we will discuss in detail about all these layers of the spheres of the earth. In that, as we have know that there are the three basic spheres of the earth. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे पृथ्वीच्या आवरणामध्ये किंवा पृथ्वीचे जे तीन लेयर आहेत तर त्याविषयी आपण थोडक्यात माहिती घेतलेली आहे आणि या तीन लेयर विषयी डिटेल माहिती आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. सो प्लीज शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि निर्मला राऊत आपला नॉलेज कट्टावरती जर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची अपडेट तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. चला तर मग सुरुवात करूया. जसे की आपल्याला माहित आहे, ॲज वी नो दॅट देअर आर द थ्री स्पेअर्स ऑफ द अर्थ. In that, first, that one is the lithosphere, that means शिलावरण. Next one is the hydrosphere, means जलावरण. Third one is the atmosphere, means the वात. Here friends, first sphere, that is the lithosphere. About this lithosphere means शिलावरण. About this we are going to discuss at the first. So see, in this image you can see from here up to here, this layer is known as the lithosphere, means the शिलावरण. इथपासून खालपासून ते इथपर्यंतचा जो भाग आहे त्याला म्हणतात लिथोस्फियर, म्हणजेच शिलावरण. सो द लिथोस्फियर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. This is the solid portion of the earth. Here we can see the layer of the soil or rocks, that is known as the lithosphere. Lithosphere is the solid portion on which we live. Lithosphere असा आहे, शिलावरण हा असा भूभाग आहे किंवा पृथ्वीच्या लेयर मधला असा पार्ट आहे ज्यावरती आपण वास्तव्य करतो. अँड इट इज मेड अप विथ द सॉइल and the rocks. This lithosphere comprise the rocks of the earth's crust and the thin layer of the soil, and this soil have the nutrient content which are needed, which are helpful to grow the plants, or which are helpful for the animals. Or the lithosphere are in the शिलावरण या घटकामध्ये आपल्याला असे काही पोषक भाग किंवा पोषक घटक आढळतात जे वृक्षांच्या वाढीसाठी किंवा वनस्पतींच्या वाढीसाठी हे अत्यावश्यक असतात. सम न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स दॅट कॅन बी फाउंड इन द लिथोस्फियर विच आर हेल्पफुल टू ग्रो द प्लांट, विच इज नोन ॲज द हायड्रोस्फियर. दिस हायड्रोस्फियर is the sphere of the earth which is covered with the water, and little bit the part of this hydrosphere is include or the sphere of earth which is known as the atmosphere, means the vatavaran. So these are the main spheres or the three main spheres of the earth: lithosphere, hydrosphere and the atmosphere. Now let us see about the biosphere. See, from atmosphere, biosphere is the narrow zone where we find water also, air also, and rocks also, or the soil also. All the things that can be found in the biosphere. All forms of the life can be seen in the biosphere. Air can be seen, then water also can be seen, and land also can be seen in the biosphere. So all these spheres of earth can be seen in the biosphere. So it is lithosphere is the solid portion of the earth that we have seen at the beginning through the image, and it comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers. म्हणजे या लिथोस्फियर मध्ये शिलावरणामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं, तर या लिथोस्फियर म्हणजे शिलावरणामध्ये आपल्याला माती तसेच दगड खडक या सर्वांचा समावेश आपल्याला लिथोस्फियरमध्ये म्हणजे शिलावरणामध्ये झालेला पाहावयास मिळतो. अगेन द लिथोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स or the main two divisions.
ऑफ द अर्थ्स सरफेस. लिथोस्फिअरचं नंतर विभाजन आपण दोन भागामध्ये करू शकतो. विच आर दीज टू डिव्हिजन्स? वन पार्ट or the one division is the large land masses. That large land masses are known as the continents. जो भूभाग आहे पृथ्वीचा मातीने आणि खडकाने बनलेला त्याला आपण कॉन्टिनेंट्स म्हणजेच खंड असं म्हणतो. तर ह्यूज वॉटर बॉडीज आर कॉल्ड दी ओशन. आणि जो पाण्याचा भाग आहे पृथ्वीवरचा व्यापलेला पाण्याने व्यापलेला जो पृथ्वीचा भाग आहे त्याला आपण ओशन समुद्र या नावाने ओळखतो. ऑल द ओशन्स ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर. Now see about the continents. If I ask you how many continents are there, many of the students know about the continents and their names. So there are 7 major continents. किती खंड आहेत? एकूण 7 खंड आहेत पृथ्वीवरती. And all these continents are separated by large water bodies. ही सर्व जे खंड आहेत कॉन्टिनेंट्स आहेत. All these continents are separated because of the water bodies. जे वॉटर बॉडीज आहेत त्या वॉटर बॉडीजमुळे काय झालेलं आहे तर हे जे सो दिस इन्फॉर्मेशन वॉज अबाउट द फर्स्ट स्पेअर ऑफ द अर्थ दॅट इज लिथोस्फिअर. शिलावरणाविषयीची ही माहिती होती. सो लिथोस्फिअर इज डिवायडेड इन टू 2 मेजर डिव्हिजन्स. फर्स्ट डिव्हिजन इज द कॉन्टिनेंट अँड सेकंड डिव्हिजन इज द oceans. So up to here we have discussed about the first division of the lithosphere, that is the continent. In that we have seen that there are the 71% भाग हा कशाने व्यापलेला आहे? पूर्णपणे पाण्याने व्यापलेला आहे. आणि फक्त 29% भागच हा जमिनीने व्यापलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे पृथ्वीचा खूप मोठा भाग हा पाण्याने व्यापल्यामुळे पृथ्वीला ब्लू प्लॅनेट म्हणजे निळा ग्रह या नावाने संबोधलं जातं. त्याचं कारण की पृथ्वीचा 71% म्हणजे खूप मोठा भाग झाला हा पूर्णपणे व्यापलेला आहे. त्यामुळे पृथ्वीला अँड दॅट्स वाय ओशन्स आर द मेजर पार्ट ऑफ द हायड्रोस्फिअर. नाव लेट अस सी हाऊ मेनी ओशन्स आर देअर ऑन द इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन अँड आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर टू देअर साइज. द पॅसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. कुठला समुद्र हा सर्वात मोठा आहे? दॅट इज द पॅसिफिक ओशन. पॅसिफिक समुद्र हा जगातला सर्वात मोठा समुद्र आहे. इट इज द लार्जेस्ट ओशन. अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ocean in the world. We have seen that first largest ocean, that is the Pacific Ocean, and the second largest ocean, that is the Atlantic Ocean. Let's imagine that this is our earth, and this earth is surrounded with different type of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays. The atmosphere extends up to the height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on the composition, temperature and other properties. Stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So let us see in detail about all these 5 layers of the atmosphere. In Marathi we call them tapambar, stratosphere, sthitambar, stratosphere, madhyambar, mesosphere, ainambar, thermosphere, and last one is the bahyambar, that is known in troposphere, and that changes affect to the human life. Whatever the heat that is getting from the sun, because of that we can see the heat on the troposphere can be seen up to the 13 kilometer from the earth's surface, and sthitambar means the stratosphere can be seen up to the 15 kilometer from the earth's surface area. जे तपांबर आहे, ट्रोपोस्फिअर आहे, तो लेयर जो आहे तो पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून 13 किलोमीटर अंतरापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि जो स्थितांबर आहे म्हणजे स्ट्रॅटोस्फिअर आहे तो आपल्याला पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून ते 50 किलोमीटर अंतरापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतो. अँड बिटवीन द स्ट्रॅटोस्फिअर अँड ट्रोपोस्फिअर या दोन्हीच्या मध्ये या ठिकाणी वी कॅन सी द ओझोन लेयर.
the ozone layer which protect us from the ultraviolet rays of the sun. सूर्याची जी अतिनील किरणे असतात ती पृथ्वीवर पोहोचण्यापासून रोखण्याचं काम कोण करतं? दॅट इज डन बाय द ओझोन लेयर. जी सूर्यापासून मिळणारी अतिनील किरणे असतात, द रेज विच आर व्हेरी हार्मफुल फॉर द ह्युमन बीइंग. वन मेन इम्पॉर्टंट that sphere is remain, that is the biosphere. Biosphere is known as the domain of life. It is known as the domain of life, as we know that the biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air, and it is the zone that have the life, where the life can live or the human being